Good morning, everyone. This is Anshu Kumar, and I welcome you all to our COVID free villages rural awareness program brought to you by FMC India and ARDEA Foundation. This initiative is a step towards providing rural India with the best available information and tips to prevent themselves and their families from COVID 19. From last few episodes, we have been trying to counsel our best to the rural India. We covered all the major issues regarding COVID guidelines. Thus, today I would try to give some additional information to you all such as health and vaccination importance. In this, we will also focus on different aspects of COVID precautions. When we talk about health, it's no doubt that women and child are often denied the basic outright care and face dangerous delays getting the care they need. And this is especially high in the rural India. Not only women but elderly too face the same consequences. Most of the people have less information and are hence misguided about the basic policies and barriers when it comes of their health. The overburdened health system also seems to disregard the needed awareness. In this case, it become our responsibility to aware you all about the importance of right awareness in the pandemic and how it can benefit the whole family. Also, how important it is for us to take special care of the elderly people in the family. Health, an important subject around the world, is no doubt in a catastrophic state. Today, we are facing a huge dynamic on a massive scale that have been costing lives more than ever. There are some painfully indirect effect of the coronavirus on the health of people as many losses their eyesight and several other factors post-COVID. So today's let's talk about how we can protect the health of our family in this pandemic. For the same, I would like to invite our guest of today, Dr. Ravi Kant, MD, PDCC, Chief Cardiac Anesthetologist, Yasoda Hospital, Secunderabad. He will speak in English as well as in Telugu. I feel privileged to welcome him to our program. Welcome, Good sir. morning. Good morning. Sir. So, Yeah. sir, we have been seeing a huge misguided information circulated around poor and marginalized community regarding COVID protocols and vaccination Yeah. fear. So, my Yes. first question would be, how do we beat this COVID-19 cybercrime? Yeah. Actually, COVID-19 is an infectious disease. Basically, the issues in this is many people are giving different information regarding this COVID-19, and many people are getting misled by this COVID-19 information. What is going on? COVID-19 is an viral disease. Actually, it is spread by aerosol spread. 90% is aerosol spread, and other 10% is by other gadgets. They're like by touch and everything. And most important thing in COVID-19 is we need to follow the proper guidelines and stay safe and keep your hands washed every day and wear double mask, maintain social distance, and don't believe in people who say whatever it is like it doesn't affect you, stay home. When you are serious, you have to watch your health, keep your health in perfect shape, and do exercise daily to provide yourself a good health. నేను మా శ్రోతలకు చెప్పేది ఏంటంటే నా అన్నదాత శ్రోతలకి ఈ COVID-19 అనేది చాలా మంది చాలా విధాలుగా చాలా విధాలుగా చెప్తున్నారు. మా COVID-19 అనేది 90% ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ లో ఇది గాలి నుంచి సోకుతుంది. ఒక మనిషి నుంచి ఇంకో మనిషి దాకా తుమ్ము ద్వారా కానీ దగ్గు ద్వారా కానీ 90% సోకే విషయం ఇదే. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అంటే ఒక సామాజిక దూరం ఒక మనిషి నుంచి దూరం పెట్టుకోవడం కానీ, ఒక 4 అడుగుల నుంచి 6 అడుగుల దూరం ఉండడం కానీ, 2 మాస్కులు కట్టుకోవడం కానీ, ఓకే, ఏది పడితే అది నమ్మకుండా మీరు గవర్నమెంట్ ఇచ్చే ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫాలో అవుతే కనుక, ఓకే, అండ్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్, మాస్క్ కట్టుకోవడం కానీ, సామాజిక దూరం కానీ మీరు మేనేజ్ చేయగలిగితే మీరు 90% ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ కెన్ స్టే సేఫ్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ COVID-19. అంటే ఈ COVID-19 నుంచి మీరు బయటపడచ్చు. అది. So, what role does Corona guidelines plays after one had already been affected as well as treated? Corona guidelines అనేది the Corona guidelines what the government has been given by with all of experience. So once we follow Corona guidelines very clearly, like social distancing, wearing a mask, taking vaccination,
Okay, unnecessarily don't go out to public spaces. Okay, just make yourself only needy going out. Once you have definitely a need, you have to go out. Without that, don't go out unnecessarily and don't go to public spaces. Okay, avoid social gatherings, parties, and everything. And most important thing is the guidelines what they clearly given you is, okay, follow social distancing, double masking is most important thing, and wash your hands regularly, keep yourself safe. అంటే గవర్నమెంట్ మనకి గవర్నమెంట్ వాట్ హస్ గివెన్ అంటే గవర్నమెంట్ మనకి ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్, కరోనా గైడ్ లైన్స్ ఏమేమి ఇచ్చింది అంటే అందరూ కూడా వాళ్ళ జాగ్రత్తలు చాలా తప్పనిసరిగా పాటించాలి. ఇది ఒక మనిషి నుంచి ఇంకో మనిషికి సోకేది గాలి విధంగా కాబట్టి మీరు భౌతిక దూరం కానీ 6 అడుగుల దూరం కానీ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవడం కానీ, ఓకే, ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే అనవసరంగా బయటికి తిరగడం కానీ, పబ్లిక్ ప్లేసెస్లోకి వెళ్ళడం కానీ, బాగా క్రౌడ్ ఉన్న ప్లేస్లో తిరగడం కానీ ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయగలిగితే 90% ఆఫ్ ద పేషెంట్స్కి ఈ కరోనా రాకుండా చూసుకోవచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ కూడా చాలా క్లియర్గా ఉన్నాయి. ఎవరికి భయపడక్కర్లేదు. 95% మంది పేషెంట్లకి 98% మంది పేషెంట్లకి కరోనా అనేది ఏసిమ్టమాటిక్, అంటే ఇట్ విల్ జస్ట్ లైక్ ఏ కాఫ్ కోల్డ్ ఫీవర్. ఇట్ విల్ కమ్ లైక్ ఏ కాఫ్ కోల్డ్ ఫీవర్, బాడీ పెయిన్స్తో వస్తుంది. ఇది 98% మంది పేషెంట్లు ఇంట్లో నుండి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. దీనికి గైడ్ లైన్స్ కూడా గవర్నమెంట్ ఏమేమి ట్రీట్మెంట్ మీరు యొక్క అక్కడున్న పబ్లిక్ హెల్త్ ఆఫీసర్ కానీ పిహెచ్సి కానీ ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చి మిమ్మల్ని చూసి వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేసి వాళ్ళు వెళ్తారు. మీకు మందులు కూడా కరోనా కిట్ ద్వారా ఫ్రీగా అందిస్తున్నారు. థర్మామీటర్ టెంపరేచర్ చూసుకోవడం కానీ, ఇంట్లో కూడా మీరు భౌతిక దూరం మెయింటైన్ చేయడం, ఇలాంటివన్నీ గైడ్ లైన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ వెరీ క్లియర్ ఆన్ యువర్ ఫోన్. అండ్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో మనకి చాలా మంచి గైడ్ లైన్స్ పెట్టింది. ఆరోగ్య సేతు అనే యాప్ కానీ, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ యాప్స్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఎకో ఫ్రెండ్లీ అండ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ ఫర్ ద పీపుల్ విచ్ కెన్ బి యూస్డ్. రైతులకు కూడా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే అందరికీ మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఆరోగ్య సేతు అనే ఒక యాప్ ఉంది. దాంతో మీకు ఎవరు మీకు ఎంత దూరంలో ఎంతమంది ఉన్నారు, ఏంటి, మీ ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఏమిటనేది మీకు ఆరోగ్య సేతు యాప్ దొరక గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మీకు చాలా కానీ సౌకర్యాలు కలిగించింది. కాబట్టి దాని ద్వారా కూడా మీరు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు. Sir, my next question is how pregnant women and children protect themselves in this pandemic, especially in rural areas. పిల్లలు కానీ తల్లిదండ్రులు అనేది ఇంట్లో ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కి ప్రెగ్నెన్సీలో డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ద మదర్స్ విల్ హ్యావ్ లిటిల్ లో అమౌంట్ ఆఫ్ ఇమ్యూనో సప్రెషన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల. సో దే ఆర్ లిటిల్ హై రిస్క్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ COVID-19 ఇన్ఫెక్షన్. వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండడం అంటే దే హ్యావ్ టు బి అట్ కేర్ఫుల్ because wearing a double mask at home. Okay, keep your things safe, have clean water, boiled water. Okay, unnecessary don't venture out. Okay, until unless you're necessary, you should not go out of the house. Okay, wearing a mask. Okay, maintain social distance. Okay, same thing. Children also should be, okay, avoid going to gatherings. Okay, maintain social distance. Wear a mask at home also. Okay, and avoid going out for playing. They can play in the interior, indoors, gatherings where they know who are playing with. Okay, and avoid taking children to public places, unnecessary shopping malls and everything, so that because it will avoid them to getting exposure to COVID-19. ఇంట్లో ఉన్న జాగ్రత్తలు ఏంటంటే బేసికల్గా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో, గర్భిణీ స్త్రీలు ఎవరైతే మన భారతదేశంలో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా జాగ్రత్తలు ఏమిటంటే బేసికల్గా COVID-19 అనేది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అండి. మీకు ప్రెగ్నెన్సీలో కొంచెం మనం తట్టుకునే శక్తి తగ్గుతుంది. సో మీరు కొంచెం తగిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే కాచి చల్లార్చిన నీళ్లు కానీ, మాస్క్ ఇంట్లో కూడా గుడ్డ మాస్క్, క్లాత్ మాస్క్ కట్టుకోవడం కానీ, కొంచెం భౌతిక దూరం మెయింటైన్ చేయడం కానీ, వేడిగా కొంచెం వండుకున్న పదార్థాలు కానీ, అనవసరంగా బయటకు వెళ్ళడం అవాయిడ్ చేయండి. ఇంకోటి అవసరం ఉంటేనే మీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, చూపించుకోండి. ఓకే, రెగ్యులర్ చెకప్స్ చేయించుకుంటూ ఉండండి. జ్వరం వచ్చినా, దగ్గు వచ్చినా, రంపు వచ్చినా వెంటనే మీ డాక్టర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. తగినంతగా మీ ఫిజిషియన్ కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్సీలో డిసీజ్ 95% మంది బాగానే ఉండొచ్చు, కానీ 4-5 మందికి కొంచెం ఇబ్బంది ఎక్కువ వస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్సీ ద్వారా, ఎందుకంటే ఆయాసం రావడం కానీ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కొంచెం నడిస్తే. అందుకని మీరు తగిన జాగ్రత్తలు కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోవాలి. చిల్డ్రన్ కూడా అంతే. పిల్లలు కూడా ఇంట్లో కూడా వాళ్ళు మాస్క్ కట్టుకోవడం కానీ, వేడి నీళ్ళు తాగడం కానీ జాగ్రత్తగా ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఈ COVID-19 నుంచి బయటపడవచ్చు. I would like to welcome all our audiences. Welcome to our show. So my next question is how COVID-19 has impacted the post-COVID health of the people. COVID-19 impact was little fearsome అండి.
It's a lot of many people had a lot of psychological issues because of COVID-19. They're listening to false news. They got scared. What will happen to their life? What will happen to their families and everything and all. No need to get panicky. We have all the government has given all the moral support to most of the people, and even central government is giving a lot of aid for many people who have been affected with COVID-19. The government has set up wonderful hospitals. They're all there, healthcare. We are working in a hand in hand. Okay, we as in India, okay, we have a lot of the government of India has given a lot of packages to you. Okay, both financially and for health. Okay, we are the best country to really fight COVID-19 in a best way. Okay, a wonderful way, and we could do it because everyone has taken a responsibility in India. Okay, following the guidelines, lockdown guidelines, whatever you say. Okay, everyone has cooperated, and the police, the doctors, okay, other paramedical staff, okay, social housekeeping people, okay, and public servants. They have everyone has parted a wonderful role, and I appreciate everyone for that. Okay, and one thing is, no need to get panicky because of COVID-19. You got COVID-19. You keep calm, safe, relax at home, do yoga or you do meditation. Just relax, just take a good break at home. Okay, nothing is going to impact you because 98% of COVID-19 is a normal viral infection with body pains, fever, cough, and cold for about 5 to 7 days. 7-10 days like jataka unte kanaka intlo, we can come out of that safely. Only out of 1 to 2% patients only will get affected badly with COVID-19. So nothing to worry about it. Just make your mental mind strength very positive. Be in positive thinking and have positive health. That's what the motto is. Stay safe, keep your things clean and safe. That's all. COVID-19 వల్ల కంగారు పడిపోకర్లేదు. మీరు మానసిక ధైర్యం కోల్పోక్కర్లేదు. జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కనుక మనం పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత కూడా అన్ని జాగ్రత్తగానే ఉంటుంది. దీనికి రీహాబిలిటేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ కూడా చాలా రీహాబిలిటేషన్ వర్క్ పెట్టింది. మీరు ఇంట్లో కూడా మామూలు డైలీ ఎక్సర్సైజెస్ కానీ, బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ కానీ, యోగా కానీ, మెడిటేషన్ కానీ చేసుకుని మీరు బయటపడచ్చు. COVID-19 99% మంది పేషెంట్లని అందరికీ కూడా జస్ట్ సిమిలర్గా అంటే చిన్న ఇన్ఫెక్షన్ లా వచ్చి తగ్గిపోతుంది. ప్లస్ ఓన్లీ ఒకళ్ళకే మేము ఏంటంటే 100లో ఒకళ్ళకి బాగా దగ్గు, రొంప, జ్వరం, ఒళ్ళు నొప్పులు, కొంచెం ఊపిరితిత్తుల్లో సైన్స్, ఆయాసం రావడం ఉంటుందండి. దీనికి వీళ్ళు ప్రాథమిక చికిత్సా కేంద్రం కానీ హాస్పిటల్ కానీ వెళ్ళి వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే వాళ్ళు నయం అవుతుంది. దాంట్లోనే అంటే ఆ 1%లో 0.1% పేషెంట్స్ సిక్ అవుతారు. సో దానికి ఏమి కంగారు పడిపోక్కర్లేదు. మీరు మానసిక ధైర్యం పెట్టుకుని హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ సిస్టమ్స్. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వర్కింగ్ వండర్ఫుల్లీ. యూ కెన్ టేక్ హెల్ప్ ఎనీవన్. ఓకే, ఎవ్రీవన్ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్. So we will continue asking more questions. We'll be back after a short break. किसान प्रगति को समर्पित प्रसिद्ध कृषि कंपनी FMC का प्रोजेक्ट समर्थ, जो ग्रामीण भारत में पेयजल और सतत कृषि विकास के लिए कार्यरत है, कोरोना बीमारी से आपकी सुरक्षा के लिए अब लाया है कोरोना मुक्त गांव अभियान, जिसके अंतर्गत जाने माने चिकित्सक आपके साथ कोरोना सुरक्षा संबंधित जानकारी साझा करेंगे। हमारे साथ जुड़े और गांवों को कोरोना मुक्त बनाने में सहयोग दें। FMC प्रगति आपकी, प्रकृति हमारी। Once again, I welcome you all to the special series of COVID-free villages by FMC India and ARDEA Foundation, an initiative to spread the COVID-19 protection-related information far and wide in rural India. Today, we are here with Dr. Ravi Kant, MD, PDCC, Chief Cardiac Anesthetologist, Yasoda Hospital, Secunderabad. Sir, as we all know that access to safe vaccination has long been acknowledged as an essential health service, but it become even more important with the pandemic. So, what is the importance of vaccination in rural India? Yeah, vaccination is an important tool for avoiding and getting a lot of confidence to avoid the COVID-19. The Indian scientists who have been working on that round the clock with the support of international people and the government of India had wonderful vaccines. We have two Indian vaccines in India. Now we call Covishield and Covaxin, which have been very effective when compared to the other international vaccines. It's a made in India program. I appreciate the government of India for supporting it wonderfully, and it's been taken. Initially, there are some amount of misnomers that okay, this vaccine caused that, that vaccine caused that. And I'll tell you one thing: instead of getting a vaccine, is a real booster to improve the confidence and as well as immunity, and it forms a lot of antibodies which can avoid death, even though you get a very small asymptomatic disease following the
vaccination, but the amount of results, the better results are much better than with vaccination than without vaccination. And vaccination is always safer, and they are very safe and proven safe, and 99% are effective, and they are very good. వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవడం వల్ల 99% మంది పేషెంట్లకి చాలా వరకు ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ అయిందండి. దానివల్ల ఏంటంటే ఇవి యాంటీబాడీస్ అనే ఫామ్ అవుతాయి బాడీలోని. సో మీకు తీవ్రత వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గుతుంది అనేది ఒకటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఏ సిమ్టమాటిక్ డిసీజ్ వస్తుంది కానీ మీకు అంత ఇన్ఫెక్షన్ రాదు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ వ్యాక్సినేషన్ వల్ల మీకు అంత ఇబ్బందులు ఏమి లేవండి. కొంచెం వాపు వస్తుంది చేతిలో, ప్లస్ ఒక మ్యాక్సిమం వస్తే ఒకసారి జ్వరం రావచ్చు, అది అంతకన్నా ఇంకేమి రాదు. రెండో రోజు నుంచి మామూలుగా ఉంటుంది. దానికి మామూలుగా డోలో మాత్రం వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ వ్యాక్సినేషన్ వల్ల మీకు 99% సేఫ్టీ ఉందండి. అండ్ ఎఫికసీ అంటే నియర్ అబౌట్ 80% ఎఫికసీ, 85% ఎఫికసీ అంటే నియర్ అబౌట్ మీకు బాడీలో 100 మందిలో 80 మందికి ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా అది చేస్తోంది. సో దట్ ఈస్ అ వెరీ వండర్ఫుల్ వ్యాక్సినేషన్. మనకు 2 వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో, ఒకటి కోవిషీల్డ్, కోవాక్సిన్. 2 కూడా చాలా మంచివే అండ్ వెరీ ఎఫెక్టివ్. అందరూ డాక్టర్లు తీసుకున్నారు. మీరు ఏ అపోహ పెట్టుకోక్కర్లేదు. సేఫ్గా ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చు, ఏమీ అవ్వదు. Sir, how can we educate young girls and boys to take proper care of their health? Yeah, young girls and boys who are meaning the young age, a teenage, this age where they want to go out, they have the wings stretched everywhere. So I just want to message to them as like, be safe, because the new variants who are becoming are also affecting the young people. So I want you to wear, whenever you go out, you wear a double mask, avoid public gatherings, and avoid public places. That's the most important thing. Keep your hands washed regularly. Keep yourself safe in a safe environment. Avoid close contacts, close atmosphere, and indoor spaces. Better to go to open spaces which has a lot of ventilation and everything. We are not saying that to be stick at home. Okay, you can go to outside places where there is little public, less. So, and most important thing is you have to maintain social distancing and face mask. That is, double mask is very mandatory. These 2 things can avoid this COVID-19 pandemic. ఈ పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో అంటే యంగ్ గర్ల్స్ కానీ యంగ్ బాయ్స్ కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, వాళ్ళకి ఈ వయసులో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎక్కడికక్కడి తిరగాలని అనిపిస్తుంది గ్యారంటీగా. ఇంట్లో ఉన్న కష్టం అవుతుంది వాళ్ళకి. వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, దే ఆర్ ద నెక్స్ట్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. అంటే వాళ్ళు నెక్స్ట్ సొసైటీకి చాలా ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ పంపించేవాళ్ళు. వాళ్ళు దే మేక్ నియర్ అబౌట్, అంటే వాళ్ళు ఒక 40% ఆఫ్ ద సొసైటీ యంగ్ పీపుల్లే. వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మిమ్మల్ని ఎవరిని బయటకు రావద్దని చెప్పట్లేదు, మాస్క్ కంపల్సరీగా కట్టుకోవాలి, భౌతిక దూరం మీరు మెయింటైన్ చేయాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే, అనవసరంగా బయటకు రావక్కర్లేదు, మీ పనులన్నీ మీ ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు. అవసరం ఉంటే బయటకు వెళ్ళండి, బట్ మీరు భౌతిక దూరాన్ని మెయింటైన్ చేయండి. మాస్క్, డబుల్ మాస్క్ కంపల్సరీ కట్టుకోండి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, అందరికీ కూడా గివ్ ఏ సోషల్ మెసేజ్ దట్ హ్యావ్ సేఫ్ వాటర్, safe hands, clean hands should be kept always, and keep your house clean, everything clean properly. ఇంకోటి ఏంటంటే, అనవసరంగా వాళ్ళ ఇంటికి వీళ్ళకి తిరగకండి, గెట్ ఎక్స్పోజింగ్. అవసరం ఉంటే కానీ తిరగద్దు. మాస్క్ మాత్రం కంపల్సరీగా ధరించవలసింది అవసరం ఉంటుంది అందరికీ. Sir, as we all know that the male members of the family plays a vital role in any family, especially in rural India. So my next question is, how can the male members of the family support in reducing the COVID risk in the family, on the family? Major, the most important thing is the male is the most important factor of the family. He is the father of the house, mother is the head of the house. So when the father is the heart of the house, the father should take important role. So he is the most important heartbeat of the family. So if he has a misnorms, it has to be cleared, because he's the heart of the house, and he has to think about his family also, not only about himself. Think about your family. That's the most important social responsibility. Is your family is on your shoulders. Your responsibility is most important. If you make a disciplinary life and teach your children a wonderful discipline, you can have a wonderful society. And clean and green environment is most important thing. And మీరు కూడా బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు కానీ మీ పిల్లల్ని కానీ family, whenever you're taking a family outside as a male member, okay, wear a mask, maintain social distancing, avoid unnecessary gatherings and parties. One most important thing is the father should all understand that vaccination is always safe. Please promote that vaccination will never cause any harm to you, and it's very safe to
to any father, any mother, your elderly parents, everyone. Okay, don't have any false norms that okay, vaccination is unsafe and it causes corona. No, vaccination will increase only auto antibodies which can protect you from corona. So please maintain, have a safe vaccination and promote vaccination. So the male factor is like male is nothing like a most important person which can give a lot of confidence to the family. So please promote a good, if you have confidence, the other people will definitely have a lot of confidence and follow your guidelines. యాజ్ అ తెలుగులో ఏంటంటే ఒక ఒక మనిషికి ఒక హస్బెండ్ గుండె చప్పుడు అయితే వైఫ్ దానికి ఒక మదర్ లాంటిది ఫ్యామిలీకి. సో మీరందరూ ఒక అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి, మీకు ఏం అవ్వదండి ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం వల్ల. మీరు ఆ వ్యాక్సిన్ ప్రమోట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మొత్తం ఫ్యామిలీకి కూడా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే పక్క వాళ్ళకి కూడా మీరు మిగతా మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ మీ వాళ్ళకి కానీ మీ చుట్టాలకు కానీ నువ్వు వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నావు, నాకేం అవ్వలేదు, బాగానే ఉన్నాను, ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఈ COVID-19 నుంచి మనం బయటపడచ్చు, ఇలాంటివన్నీ కూడా తగిన జాగ్రత్తలు మెయిన్ పర్సన్ ఒకళ్ళు ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ పర్సన్ లైక్ ఫాదర్ ఆర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ హూ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ. మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే కనుక దవర్ చిల్డ్రన్ ఆల్సో విల్ బీ కాన్ఫిడెంట్ విత్ యూ, యువర్ వైఫ్ విల్ ఆల్సో బీ కాన్ఫిడెంట్ విత్ యూ. మీరు ఆధారపడితే అందరూ ఆధారపడతారు. సో అందరూ కూడా ధైర్యంగా ముందరికి వెళ్ళండి, ఏం కంగారు పడకండి. ఓకే, 99% మంది పేషెంట్లు నేను జయించారు. అందులో 1% మందికి ఎవరైతే కొంచెం అశ్రద్ధ పెట్టారో వాళ్ళు కూడా కొంచెం వాళ్ళకి మానసిక ధైర్యం పెంచుకుని వాళ్ళ ముందరికి వెళ్తే మనం దీన్ని జయించగలం. Sir, if one's getting infected, how to treat COVID-19 in home isolation? Okay, so once you've affected with COVID-19, we have wonderful guidelines how to have home isolation, which patient should have home isolation, what guidelines you're supposed to follow in home isolation and all. In home isolation, if you are asymptomatic disease, okay, if your fever is only for 1 or 2 days, very mild body pains, cough and cold, okay, you are not able to, not having much breathlessness, keep checking your saturations regularly, oxygen levels, you have to check your oxygen levels regularly. So 98% of the patients under home isolation get treated within 7 to 10 days from COVID-19, and they're absolutely safe and they don't transmit any virus more than 7 days. Nothing to worry about it. If you're also infected in home, you have to wear there's a specific mask called N95 mask which you are supposed to wear at home, and also make sure that your whole of your family wear N95 and you are isolated to a single room. Most important thing. The same thing I want to say, if in rural India, if you are affected by COVID-19, no need to panic. Please wear double mask. If you are not getting availability of N95, please wear double mask, double cloth mask, and you can protect from your family and stay safe and stay away from your family for some time. That's all. What I want to tell you is, in most important thing, home isolation guidelines are very clear, which is very effective. Please inform your public health officer there in the rural India. She'll come and visit you, take care of you, see you every day. No need to get panicky. And unnecessary panic will cause a lot of problems to you and your family. Just have your support, confidence in system. Please inform the nearest primary health center to give treatment. So everything is safe and stay safe. What I want to tell you, Telugu ఏంటంటే హోమ్ ఐసోలేషన్కి మనకి చాలా నిర్ధారమైన గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయండి, ఏం వరి అయిపోక్కర్లేదు. 99% మంది పేషెంట్లు హోమ్ క్వారంటైన్తో బయటపడ్డారు. వాళ్ళకి మనం ఈ సోషల్ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. కావాలంటే మన ప్రైమరీ హెల్త్ వర్కర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. ఆరోగ్య సేతు యాప్లో మనం మాట్లాడి వాళ్ళు కూడా గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు. ఈ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారంగా వాళ్ళు ఫాలో అవుతే కనుక హోమ్ ఐసోలేషన్లో 99% మంది పేషెంట్లు వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు. 1% పేషెంట్లు ఎవరికైతే ఇబ్బందులు ఉంటాయో వాళ్ళు గవర్నమెంట్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ వాళ్ళు వచ్చి చూస్తారు, అక్కడ అడ్మిట్ అవ్వచ్చు, ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. రూరల్ ఇండియాలో ఎవరైతే మన పల్లెటూరులో ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎవరికైతే COVID-19 వచ్చిందో దానికి వెంటనే ఆధారపడక్కర్లేదు. ఇంట్లో అందరూ కూడా 2 మాస్కులు కట్టుకోవడం కానీ, వచ్చిన పేషెంట్కి కూడా మాస్క్ పెట్టడం కానీ, ఇవన్నీ మనం పెట్టుకుంటే కనుక ఆ COVID-19 ద్వారా నుంచి మనం బయటపడవచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే మన పక్కన ఉన్న ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ కానీ, పక్కన ఉన్న RMP కానీ, మెడికల్ ఆఫీసర్ కానీ కాంటాక్ట్ చేసి చూపించుకోవడం కానీ, మరీ జబ్బు తీవ్రత ఎక్కువ అవుతాయి కానీ మీరు హాస్పిటల్ రాక్కర్లేదు. నార్మల్ పేషెంట్స్లో ఈ COVID-19 7 రోజుల నుంచి 10 రోజుల లోపల నయమైపోతుందండి. అది 7 days జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి వస్తుంది. వేడి నీళ్ళు తాగడం కానీ, చేతులు కడుక్కోవడం కానీ, ఇంటి శుభ్రంగా పెట్టుకోవడం కానీ, ఇంటి చుట్టూ పరిసరాలు శుభ్రంగా పెట్టుకోవడం కానీ, ఇంట్లో అందరూ మాస్క్ కట్టుకోవడం కానీ, ఇలాంటివన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకుని మీరు మామూలుగా జ్వరంకి మామూలు డోలో మాత్ర కానీ, కొంచెం ఒళ్ళు నొప్పులు వస్తే డోలో మాత్ర వేసుకోండి. ఆ మాత్రం పారాసెటమాల్ తోటి చాలా వరకు తగ్గుతుంది, అంతకన్నా అక్కర్లేదు. ఓకే,
కంగారు పడిపోవాల్సిన విషయం ఏమీ లేదు. తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే 99% మంది పేషెంట్లు ఇంట్లో వాళ్ళ గైడ్ లైన్స్ తోటి COVID-19 తోటి ట్రీట్ అవ్వచ్చు. Sir, why so many COVID-19 variants are showing up now? Yeah, COVID-19 is nothing but an incarnation of a bad virus, corona adenoviruses, and this one. And adenoviruses, there are a lot of things, a lot of variants, a lot of strains are there. There are some strains in animals also, which they already have a vaccine for a longer time in corona. And the virus what we had is a man-made virus, which has been from bats and from HIV viruses and all. So this has a lot of strains which has easy mutation because in mRNA, which has spike protein. So the changes in this mutations called antigenic drift and antigenic shift. These two things which make the virus always change its shape. So what happens is whenever it changes shape, okay, there will be a new variant which comes out. So that variant again can be potent, or it will be highly infective, or it can be highly contagious. These two things are most important thing in COVID-19. So what we have to avoid this is better avoid wear a mask and everything, social distancing, wear a mask. This can avoid you getting this new variants. And one more thing is vaccination is the only thing which can protect you from other variants also. Mutations and variations are always there. And like I told you, antigenic shift and antigenic drift very common in viral infections. So this will be there, and lot of variants will be coming. They will have some amount. Some things have a lot of mutant variances. Some will have high infectivity. Some will have high potency. According to that, the variations will vary. But the symptoms are very much common, like cold, fever, body pains, headache. ఇవన్నీ నార్మల్ సిమ్టమ్స్ అండి. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒకప్పుడు మనం చూసిన వైరసెస్ ఇవన్నీ కూడా, బట్ కొత్తగా ఇవి కొంచెం మ్యూటేషన్స్ అయ్యి ఇవన్నీ కూడా హ్యూమన్ స్ట్రెయిన్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి. సో ఇఫ్ యూ కెన్ అవాయిడ్ పబ్లిక్ స్పేసెస్ అండ్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అండ్ మాస్క్, యూ కెన్ డెఫినెట్లీ అవాయిడ్ దిస్ ఎనీ వాట్ ఆఫ్ ద స్ట్రెయిన్ ఆల్సో ఇట్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ యూ. దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ COVID-19 రకరకాల మనము ఈ డెల్టా వేరియంట్ అని, డెల్టా ప్లస్ అని, ఇంకోటి మనం వింటూనే ఉన్నాం. ఈ వైరసెస్ లో ఉన్న పోలిక ఏంటంటే దానికి 2 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి mRNA, ఒకటి స్పైక్ ప్రోటీన్. దాంట్లో 2 రకాలు, ఒకటి యాంటిజెనిక్ డ్రిఫ్ట్, యాంటిజెనిక్ షిఫ్ట్. ఈ రెండిట్లో వేరియేషన్స్ లో ఈ వైరస్ అనేది దాని యొక్క షేప్ కానీ దాని యొక్క రూపాన్ని కానీ దాని యొక్క లోపల ఉన్న స్ట్రక్చర్ కానీ మార్చుకుంటూ ఉంటుంది. దానిపైన ఉన్న స్పైక్ ప్రోటీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని యొక్క వెళ్ళి మన బాడీలో కొన్ని సెల్స్ మీద అంటుకుంటూ ఉంటుంది. సో దాని వల్ల రెప్లికేట్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ మారుతూ ఉంటాయి. సో వైరస్ లో ఇవన్నీ కామనే. సో కొన్ని వైరసెస్ స్టాండర్డ్ గా ఉంటాయి, కొన్ని వైరసెస్, ఇది కరోనా వైరస్ లో చాలా వేరియంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీని ఇట్లా స్ట్రెయిన్స్ మారుతూ ఉంటాయి. మనమే కంగారు పడిపోక్కర్లేదు. ఏ వైరస్ అయినా ఏమైనా కూడా చేయవలసింది మనం ఫస్ట్ మన తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం కానీ, మన చుట్టుపక్కల ఉన్న అన్ని పరిసరాలు జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవడం కానీ, తర్వాత మాస్కులు కట్టుకోవడం కానీ, ఒక భౌతిక దూరం మెయింటైన్ చేయడం కానీ, చేతులు క్లీన్ చేసుకోవడం కానీ, వేడి నీళ్ళు కాచి తాగే నీళ్లు కానీ ఇలాంటి పెట్టుకోవడము, తర్వాత పశువులు అన్నీ కూడా మనం వాటిని తగిన దూరంగా పెట్టుకోవడం, వాటిని కూడా క్లీన్గా పెట్టడం, ఇవన్నీ చేస్తే కనుక మనం ఈ COVID-19 ఏ వేరియంట్ అయినా కూడా మనం కంగారు పడిపోక్కర్లేదు. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ వేర్ మాస్క్, టేక్ వ్యాక్సినేషన్, స్టే సేఫ్, కీప్ యువర్ సరౌండింగ్స్ సేఫ్. అంటే మాస్క్ కట్టుకోండి, వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోండి, మీ చుట్టుపక్కల ప్రక్రియల మొత్తం వాట్ ఎవర్ ద సరౌండింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా క్లీన్గా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి. ఇదే సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎవడో వచ్చి చేస్తాడు మనం చేయాలి అని పెట్టుకోకండి. మన ఊరు, మన దేశం, మన వాళ్ళు అనేది మనకి బుర్రలో కానీ, మన మైండ్లో కానీ, మన బ్రెయిన్లో వస్తే డెఫినెట్ గా మనం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుని మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని కూడా మనం కాపాడుకోవచ్చు. అండ్ ఈ COVID-19 నుంచి మనం గెలుపు పొందొచ్చు. మనం చెప్పే మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ, మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గవర్నమెంట్స్ కానీ, అన్ని తెలుగు ప్రజలకి అందరికీ కూడా ఛానల్స్ ద్వారా మనీ పీపుల్ ఆర్ గివింగ్ వండర్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. వాళ్ళు మనకి సోషల్ ఎడ్యుకేషన్ నార్మ్స్ కానీ, టీవీ ఛానల్స్ కానీ, సైబర్ టీవీస్ కానీ అన్నీ కూడా చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాయి. మీరు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కనుక మీరు నుంచి ఏ వేరియంట్ అనేది మరి వరి అవ్వక్కర్లేదు. ఏవైనా కూడా మాస్క్, మంచి నీళ్లు, మన చుట్టూ ఉన్న సరౌండింగ్స్ నీట్గా పెట్టుకోవడం కానీ, వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్నవన్నీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. 5 జాగ్రత్తలు మనం పాటిస్తే కనుక ఏ వేరియంట్ అయినా కూడా మనం జయించగలమండి. So my last question will be that mental health plays very important role in any pandemic, and especially in last 1.5 years. So how we can keep our mental health healthy, especially for rural population? Yes, basically ఏంటంటే rural population, most of the people in rural population, they always sit and talk like, thinking this has happened, that has happened, this has happened.
Most of the news channels which have been giving also, they're giving a lot of positive information and negative information. So people, you need to take the positive information what has happened. Negative information what they're giving is to make sure that you understand that these are things can happen, these are the things which are happening, and this is the precautions you're supposed to take. That's how you make a mental, like what you should have your own peace of mind, meditation, a good friend circle, okay, proper discipline around you. Definitely you can make yourself a wonderful human being in the society. Most important thing is take all the positive content from the media, the positive outlet from the social media, as well as from what your friends are giving. Never think about the negative parts of the life. It also stay safe, stay positive. That's the most important thing. అండ్ తెలుగులో కూడా చెప్పేది ఏంటంటే అందరూ కూడా సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మెయింటైన్ చేయాలండి. సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే నాకొక్కడికి నా ఫ్యామిలీ కాదు, నాట్ ఓన్లీ మై ఫ్యామిలీ, యువర్ ఫ్యామిలీ, అవర్ ఫ్యామిలీ, ఆల్ అవర్ ఫ్యామిలీస్ షుడ్ బి సేఫ్ అండ్ ఫైన్. ఏదో ఎవరికో జరిగింది కదా మనకు జరగలేదు కదా అని చేతులు దులుపుకోవద్దు. అందరూ మన చేతులు కట్టుకుని నించుంటేనే చైన్ కెనాట్ బి బ్రేకెన్. ఒక చెయ్యి ఇంకో చెయ్యి గట్టిగా కలిపితేనే, ఒక ఫిస్ట్ ఇంకో ఫిస్ట్ పట్టుకుంటేనే ఒక పిడికిలు అవుతుంది. సో వీ కెన్ డూ ఇట్. మనం ఆ మెంటల్ నుంచి బయట రాగలుగుతాం. మీకు ఏమైనా వరీస్ ఉంటాయి, యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ సెంటర్స్ యూ కెన్ గివ్ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, సోషల్ మీడియా కానీ అన్నిలో కూడా మీకు తగిన జాగ్రత్తలు చెప్తున్నారు. సో దాని ప్రకారంగా మీరు ఫాలో అవుతే మీరు అన్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు. వరి అవ్వక్కర్లేదు. COVID-19 ఏమీ పెద్ద మహమ్మారి కాదు, కంగారు పడిపోవాల్సిన విషయం ఏమీ లేదు ఇందులో. డెఫినెట్లీ అవును, అంటే ఒక 1% పేషెంట్స్ని బాగా ఎఫెక్ట్ చేసింది. దానివల్ల అందరూ కొంచెం వరి అయ్యారు. మనం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కనుక వాటి నుంచి మనం బయటపడచ్చు. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ స్టే సేఫ్, స్టే హెల్దీ, keep your surroundings clean and green, and make your friends give a good say hi every day, be in a positive mindset. That's my take home message. I would like to thank all our audiences, also to our guests, for giving your precious time to us and sharing all these important information. Thank you so much, sir. Thank you. So, our COVID Free Villages digital campaign is a step toward providing rural India with the best available information and tips to prevent themselves and their families from COVID-19, on what to do if someone gets infected, unfortunately, and tips for proper post-COVID care. In our every episodes, we try to bring something new, something unique to help ourselves in the fight against COVID. Today, we discuss about the role of women and elderly health in the pandemic, and I hope this might have helped you all in understanding the issue. Before binding goodbye, I would once again request you all to please take care of yourself and your family. Follow COVID guidelines. Also wear a mask and carry a sanitizer along with you. Get vaccinated at the earliest, क्योंकि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी. Till then, stay safe. Thank you so much.